Oh, at the clinic. Yeah. Okay, just shoot the video. Yeah. It's like I don't need. You need a lot of people. Stuff like Go back. I want you to ride one of them. Your Royal Highness, the President of MN Foundation, the CEO of the MN Fund and our team, directors, deputy directors, ladies, gentlemen of the press, good morning. Your Royal Highness, we are here to fulfill the saying that we should give honor to whom honor is due. For this reason, I would like to crave your indulgence to invite two volunteers to lead us in a word of prayer. Zan gaji shi abokin aiki na babban yana shi Tokarana ya zo ya gabatar da wannan program a cikin Hausa. Babban yana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من girma sarkin Yamaltu da majalisar su kuma da aka fatamu da izini a wurin abu da wani taro da addu'a. صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد في العالمين إنك حميد مجيد أسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب من عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ya Allah muna tawassali da ayyukan na alkhairi ka kara wannan fada daukaka da daraja ya Allah ka taimaki mai martaba da sauran masu ba shawarwari wayannan baki na alkhairi da suka zo wannan masarauta muna addu'a abubuwan da suka zo gabatarwa Allah sa yi tasiri ya amfane mu kuma kamar yadda suka zo lafiya muna addu'a Allah ya mai da su gida lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Most High God, we exalt your name at this moment. We appreciate you for your goodness unto us. You lavish your love upon us when we are sinners. Father, we thank you for this great gathering. It is by all men that you make it to be possible this hour. We thank you for the life of our visitors that you have granted mercy journey, and we even thank them for what you have been doing unto them. Father, we pray for the life of our Emir. May you continue to see him through, improve his health, and also give us a leadership that is due from you. Father, we thank you as our August visitors will be living here. May you continue to grant them mercy journey. Edify us, for in Jesus' name we pray. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Mai girma mai daraja sarki Yamaltu da majalisarsa wannan baki da kai gani a gabanka baki ne wanda suke taimaka harkar lafiya. Su wannan tura da hagansa nan su ne ainihin iyayen da suke taimaka wata kungiya da ta zo taimaka mana raba magani a jihar Gombe. Su ne sunansu N-Phone, ana cin su N-Phone su suke taimaka ita wannan kungiya na Emirate Healthcare Foundation wanda muna tare da su a jihar Gombe. Muna fama muna ta raba magungunan nan na dundumi da makanta, saukan gwaiwa, tundurmin kafa da na hannu da na nono, fitsarin jini wanda mai martaba ba mamaki dole za a kawo maka labarin ana ta fama da raba wannan magunguna wanda a yanzu magani yana nan a lungu sako na jihar Gombe da kuma Yamaltu da ba baki daya. Shi yasa kullum suna turowa a taimaka magani dai muna nan mun jima muna raba magani. A kusan kullum kungiya sun ga kuna ta yi ba za su bar gwamnati kaɗai ba sukan shigo su tallafa ko ta nan domin saboda a samu cimma buri. Shi yasa suka zo Najeriya suka zaɓi jihar Gombe don suna so su zo su gani da idon su shiga ɗan lunguna kaɗan su da maganin nan da gaske ana raba da gaske ana buƙatarsa da gaske ne a koma su wannan cututtuka. To jiya dai ba sun sauka mun ga mai girma gwamnan jihar Gombe mun wuce a bindiga a wani kududdufi da irin wanda ke taimaka wajen haɓakar da yaɗan ko a jini ke yaduwa kuma an ja tara musu mutane masu tundurmi sama da 30 sun gani da idonsu sun tabbatar lalle ciwon nan akwai a Najeriya, akwai a jihar Gombe, akwai a ƙananan hukumomin gabaki daya. Sannan da muka gama wannan shi yasa ma suka shirya cewa tun da aka fara raba wannan magungunan nan ummu da gaisin ko kuma inda su suke addu'a shine bakin kogi wanda kuma wannan maganin fara ba a wannan garin ka tun sama da shekara 10 tun ana 20 ma tun ana jihar Bauchi. Shi yasa suka ce za su zo su ziyaran ban girma kuma su nuna godiya da irin yadda ake taimaka wajen faɗakar da jama'a da al'umma a ga mutane muhimman abushan magunguna domin saboda kare dukkan al'umma daga irin wannan bala'i. A sakamakon haka za mu kira
digacin ɗakun domin saboda madadin masarautar Yamaltu ya marabce da baki. Digacin ɗakun bismillah. Gombe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم. mai girma mai daraja uban ƙasa sarkin Yamaltu, shugaban wannan tawaga, manyan daraktoci da kuma jami'an gwamnati da suka wakilci wannan wuri, manyan masu sarautu a wannan fada, mai girma wakilin hakimin hina wato galadiman hina da sauran waɗanda suke wannan wuri, ina mai ladabi ga matakan gaisuwa daga irin darajar da Allah ya ba kowa. A madadin wannan fada, madadin wannan ƙasa baki da ƙasar Yamaltu, muna maraba da waɗannan mutane, wannan tawaga da ta kawo mana wannan ziyara mai albarka. Muna fata ko muna godiya ga dukkan wanda suke taimakawa wannan shiri, ko muna fatan abin da ya kawo su to Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'an yin shi lafiya kuma zama lafiya. Kamar yadda suka zo lafiya, muna fatan Allah mai da su gida lafiya. Allah ya saka da alkhairi, kuma muna fatan mu sace ganin irin wannan tawaga nan gaba, mu kuma yi duk abin da suke bukata da fatan Allah ya taimake mu baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gombe. Alhamdulillah, this has been the welcome address by the district of Dakum on behalf of Yamaltu Emirate. Welcome, village Dakum. I welcome you to Yamaltu, and he also very happy to see you in his palace, and at the same time wishing you a happy visit to his emirate. Without wasting much time, we'll invite Madam Rita, the NGO partner in Gombe State, will now come and deliver a keynote address. Madam Rita, she's the president of MN Healthcare Foundation. She's the NGO, leading NGO that we are working with in Gombe State in all aspects of neglected tropical disease infection. She's supported all diseases like onco, lymphatic filariasis, schistosomiasis, trachoma, and sexually transmitted herpes. So I will invite Mrs. Margarita to come and deliver your keynote address. You are welcome, Madam. Thank you very much, Your Royal Highness. I'm very happy to see you again. You recall we came to see you the very first time we came into the state. We came to pay homage and to brief you on all the plans we had. We told you then that with the support of the END Fund that we came into Gombe State to support to reduce the burden of neglected tropical diseases. And since then, we have been working around the states, just as Alhaji Hussein said. We are distributing with the support, collaboration with the primary healthcare agency and line ministries. We are distributing medicines to prevent and control onchocerciasis, soil-transmitted helminths, schistosomiasis, and which other one? Bilharzia onco, lymphatic filariasis. Trachoma is no more prevalent, but we still have a burden of those who suffered from trachoma who need tracheasis surgeries. And I did mention then that we were also going to do eye care program. And I'm pleased to inform you that we started the eye care program in Gombe today. Today and tomorrow we'll be screening the public to see, provide them with glasses, and also to enlist those who would need tracheasis and cataract surgeries. And that will be done as soon as possible once we have a list. Your Royal Highness, we started with Gombe, but we're going to move around the entire state. Funds available. We're hoping that funds will be available with the support of the government, and of course also with the support of our funders, because some aspect of it also is being funded by them. And then we'll be able to go around and do the same thing we are doing in
Gombe today and tomorrow. Your Royal Highness, as I told you earlier also during our previous visit, we're also going to be looking into cancer prevention. We're not sure of the dates yet, but I will certainly revert to you once we are ready for that. However, this visit became very important because our funders have come to see what we are doing. The CEO of the fund, the End Fund, that made it possible for us to come to Gombe State, has come with some of our senior team members to see the projects. And we are here in Nadikoa, first to pay homage to Your Royal Highness, and then to go on to see the source of the river blindness. And we also want to see some of those who have suffered from this disease. And then, of course, there are other activities earmarked for under your Emirates. So once again, Your Royal Highness, I want to thank you very much for all the support we have received from you. We know that without your support, it would have been difficult to reach all the people we were able to reach during all the mass administration of medicines exercises. Thank you so much, sir. Mungo is sir. Thank you, sir. Mai martaba mai daraja sarkin Yamaltu, kaji bayanan da ta yi wa masarautanka da kai da masarautanka baki daya. Na farko dai ba shi ne zuwanta na farko ba, ta zo wani lokaci an iso maka da sako, to sakon na kamar da aka iso da shi din ne yanzu ake aiwatarwa. Kuma bayan wannan bayani dama an ce asalin wannan ciwon daga wajen bakin kogi ake samu matattarar ruwa inda yake gudu yake shekara. Shi yasa su da suke turo taimako daga America, shi da aka samu wannan dama, shi da aka ce to bari amfani da wannan dama bayan ta zo ta maka gaisuwa na ban girma, za a isar da ita bakin kogi da dai inda ruwan nan yake taruwa, a ji a nuna mata shine inda yake yada irin wannan kudaje. Sannan kuma bayan taimaka mana wajen raba wannan magunguna, akwai kuma taimakon da suka zo da shi yanzu a Gombe yau aka fara. Ana gwada idanu wanda dama bai kai da makanta ba, wanda suke da matsaloli na ido, ana screening, ana duba, ana tantance wanda duk ya kama a bashi gilas. Yanzu haka muka baro mun duba su, ana ba da gilas kyauta. An ware gilashi na ido 4,000 a cikin Gombe. A tuni tanadin 16,000 wanda za su ziyarci ƙananan hukumomi a faɗi inda za a je a taru na ma a tantance musu wanda duk ya kama a masa aiki, akan ware musu rana a ga musu da musu aiki. Wanda kuma ya kama ba aiki ke bukata ba, gilashi yake bukata, a ɗauki gilashin nan a baka kyauta. To saboda haka shi yasa yanzu sun zo sun ga yadda suka turo, yadda kuma aka gaya musu ake yi, domin kafin mutum ya tabbatar dole sai ya zo ya gani da kansa. Yanzu sun zo sun gani ana kan aiki, kuma sun tabbatar akwai masu wannan ciwo. Saboda muna ƙara ƙoƙon bara da irin taimako, shine daga cikin taimakon da a gaban nan yake tafiya. Akwai abin da ke cewa ciwon jeji, akwai na farji irin na mata, akwai na nono, wanda yanzu ana kan tanadin yadda za a kawo kayan aiki domin saboda a zo su ma a dinga tara mata masu irin wannan matsaloli, a tantance in wanda ta riga ta kamu ga irin yadda za a bi domin saboda a tare shi, in wanda bata kamu ba ga hanyar da za a bi a dinga musu ko motsa wurin ko motsa jiki ko nono ko kuma duk yadda wannan abin yake kama a samu a kare mata daga irin wannan cututtuka. To dai a alƙawuran da ta abubuwa da yawa, amma a cikin wanda muke yanzu shi yasa muka zo ka sa mana albarka, kuma suna maka godiya kullum lokacin da ka kawo bukata na wayar da kan jama'a. Ana nan bayanai da yana shiga lungu sako, kuma lalle an tabbatar ana shan wannan magunguna. Muna roƙon Allah kuma Allah ya kare mu, Allah ya sa mu shawo kan wannan ciwo, ya zama zuwa ɗan shekaru kaɗan mu riga mun kaɗe shi daga wannan ba ma ya mutu ba tun har gobe gaba ki da kuma kasa baki daya. Daga ƙarshe za mu kira ita wannan bakuwar tamu, tunda Allah ya kawo dalilin zuwan ta nan tana su ɗan tofa albarkacin bakin ta mai girma mai martaba a sarki Yamaltu. Say we we don't know, we make you have a word or two to say. Okay, you are welcome. Mrs. Emirate, Executive Officer. Airport. Yes.
Hello, my name is Ellen Eichler. I'm with the End Fund and so honored to be here with all of you. Your Royal Highness, thank you for welcoming you into your community, into your home. I am been very impressed since I arrived here in Gombe and in Nigeria with the commitment of the community. We had a chance to meet another Emir yesterday, and what I was very impressed at was that he, in front of his whole community, took the medicines, mectizan and albendazole, while in front of his entire community, and I realized that this was a very important symbol of leadership and of education. And this inspired and was a symbol that everyone should take this medicine. And I realized that everyone here in this room is a teacher and is a leader and is an influencer. And we have an opportunity, those of us who have access to education and information, and we have a responsibility to take that information back to our families, back to our communities. And I think that what I realize, even today, when it's difficult for us to pronounce these diseases and remember all of these diseases, that part of the commitment that I would ask for everyone is to spend some time learning more about them, because we can take this information back to our communities. And onchocerciasis is caused by a black fly that bites you, but if you take the medicines every year, you don't have to worry about going blind. And I know we're about to meet some people who have suffered blindness from river blindness and onchocerciasis, but I know that this generation, us, it's our responsibility. We could be the last. We will never have to see this cause blindness again in our lifetime. And I also know that with lymphatic filariasis, which is caused by the bite of a mosquito and it can be millions of worms in your lymphatic system that causes elephantiasis. If we take medicine every year, if we sleep under bed nets, that we never have to see such advanced symptoms of these diseases again. And with schistosomiasis, even if we take the medicines, we still have to avoid swimming in the rivers, letting our children swim in rivers that are contaminated by these snails, that we can clean the ponds so that we have less of these snails. And that also is a chance for all of us to take responsibility and educate. I've been in communities where sometimes adolescents will urinate blood and they think that that's normal, but it's not normal. That's a sign of schistosomiasis or bilharzia, and we can all educate that this can be a real problem and actually can cause cancer and death later on in life. And with soil-transmitted helminths, one of the best ways to prevent them is just by hand washing, by making sure to have good sanitation facilities. So I think treatment and participating in mass administration campaigns of medicines is so important, but also I feel so excited that all of you here are committing to prevention and education. And I'm sure that as you go back and speak to your families and your communities, they will listen and will be influenced. Maybe better, I don't know. Sometimes my daughter listens to me, not usually my husband. But thank you so much for welcoming us here and committing to this. I think we play a small part by providing some support, but you are all doing the hard work, and we look forward to continuing to come back and working together. So I'm just excited to be here with my colleagues Jamie and James, and there are many others in the United States and around the world who are really proud to be partnering with you. So thank you. Thank you, CEO and Paul, and Assalamu alaikum, mai girma, mai daraja, sarki Yamaltu, kun ji bayanai da ita mata shugaban wannan kungiya na duniya ba ke da yake bayani, kusan bayanai kusan abin da kuma yake tasu ne, amma tana ƙara jaddadawa a riga an san ciwon dundumi da bakin kuda da inda kuma bakin kogi inda ruwa yake gudu, a yi kokari ta kowane hali a dinga gani ana tsabtace bakin kogi ta inda ba zai hana yaɗon wannan bakin kudan nan, ta inda sanyi ke ruwa na kuda ma wanda yake yaduwa, amma aka riga aka sassare shi ana barinsa da tsafta nan kudan ba zai samu ya rayu a wurin ba. Haka nan ma abin da ke kawo ciwon da tundurmi, kumburin ƙafa ko gwaiwa ko hannu ko nono, shi ma daga irin sauro ne. Sauro kuma harin akan ba ma shi a wajen wannan kare wannan ciwon kaɗan ke fama da shi ba, yana haddasa su malaria. Shi sa kuma ake faɗakarwa kada a bar wuri da dotti, kada a bar
sare a share Allah zai kama sauƙin sa. Haka har ila yau ta magana kan fitsarin jini a yi ta ko a yi iya ƙoƙari a tabbatar yara a hana su wasa a irin wannan ruwan, domin saboda daga wannan ruwan nan ake samun irin wannan ciwo. Nan ma kusan in aka dawo baya duka tsabtace muhalli shine number one. Ya zama kuma duk lokacin da ana ƙoƙari da mu iya ƙoƙarin mun san yana da wahala. Duk lokacin da mutum ya yi bayan gida ko ya zaga in rufin bayan gida ne in a waje ne an aka sai da aka rufe shi a yi ƙoƙari ana ta wanke hannu kafin a fara gisa da jama'a kafin kuma a fara cin abinci. Ta yi wannan tuni a yi ƙoƙari ta ce a mai martaba tana gani a duka majalisar naka duka mutane ne masu mutunci kuma manyan mutane ne ba yara ba, su ma kamar da kai ƙoƙari su yi ƙoƙari su ma su je su faɗakar da mutanensu daga inda suka fito. Don irin wani yaƙi da cututtukan nan ba mutum ɗaya ba ne, ba kuma gwamnati kaɗai ba ne, yaƙi ne na kowa da kowa. Domin saboda in kana gadara kana da lafiya ba san da wannan ciwon zai kama ka ba ka san da wannan ciwon yake garin ku ba ka san da wannan ciwon gidanka da kana ganin lafiyar ka gano, tun da shi ciwon in ya riga hudan ko sauro ya ciji mutum ba lokaci ne ba kwana biyu ko kwana uku ba da za a fara gani alamarsa, sai an manta da shi ya ɗau wani lokuta kafin a fara ganin illolinsa. Saboda haka muna nan kuma ai kokari shine ma ta ba da misali je da muka je Findiga, shine martaba sarkin Findiga shi da kansa a gaban jama'a aka bashi wannan maganin ya haɗiya, ya nuna cewa lalle ba illa bane, ba da wani aibi, magani ne wanda kuma kowa zai iya sha, namiji ne ko ta mace, babba ne ko yaro. Akwai ƙa'idodi da muka koyar da yadda za a sha shi a dukkan karkara, muna da irin wannan mutane an musu bita kuma a kowane gari akwai su. Maganin nan kuma yana nan a ƙasa, sannan maganin nan kuma yana nan araha a kyauta ne ma ba a sayin sa ake ba. Don Allah a yi ƙoƙari mu faɗakar da kamu, domin saboda haka tsira duka mu ne muka tsira. Ciwo ba a masa mugunta zuwa ce wani yana da ciwo ko garin su da ciwo, wudan nan yana iya tafiyan kilomita 300. In kana tunanin tsakanin ƙauyen ku da wannan ƙauye ba su can a garin ku, ba ka da tabbas kana cikin hatsari. Saboda mu dukkan mutanen jihar Gombe muna cikin hatsari, domin gudan nan yana iya haye Gombe ya ji har Bauchi ciki mutum ya dawo. Muna addu'a Allah ko ya kare mu. Daga ƙarshe zan yi amfani da wannan dama in kira digacin ɗakun ya gaici mai martaba domin saboda mai da kalami. Digacin ɗakun su. Gombe. Girma ne wata babban ƙasa, idan ka amince ka numfasa da kalmominka su albarka masu jawo hankali da faɗakarwa ga waɗannan wannan babban tawaga wata Allah ya taimaka ka. Gombe. Bismillahirrahmanirrahim. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Let me confirm from you people who come from far away, can you speak my language Hausa? Or can I speak in English? Huh? Which one do you decide? English. So, sauran mutane, I will speak in English so that they can hear what I say and they will transmit it to other places. That is, first of all, you are highly welcome. In fact, I'm very much happy. This morning, people tell me that you people are coming. Or I can say yesterday in the evening. They tell me that you people are coming. And right from America, you come to protect us from this mosquito coil, the mosquito something that is happening. So you are highly welcome. In fact, I'm very much happy to say whatever happened, you people are protecting my area, not to have any sickness or anything whatsoever. So, in fact, that is a sign of loveliness. If you love somebody, you have to present something to him. You have to give him something. If you don't want him, or if you hate him, you cannot go even near to him. So I'm very much happy for your coming. In fact, this medicine, we have been looking for it deeply, because my area, we have certain river and all these sort of things used to happen. So by your coming, it protects a lot of everything.
a lot of things that protects my area. So I'm very much happy to your welcome. In fact, when something is going on wrong, when it is wrong, you yourself you know. And you yourself who step in that area, you know that something is happening. But when something is clear, everybody is happy. You yourself, by presenting yourself there to know that these people, are they happy or they live in sadness, you will know. So I thank you people very much, the state government, the federal government. I thank all of them. May Allah subhanahu wa ta'ala make everybody to finish well and make everything successfully. Thank you. Alhamdulillah, thank you, sir, Your Royal Highness Yamaltu, because no need of going to explain in English because I say this directly. So the next on our agenda, final but not the last but not the least, is the presentation of gifts by the CEO and founders, Royal Highness Yamaltu. Thank you very much. We're very honored to be here. We look forward to continuing to work together very closely. I will come to the end of this ceremony. You know the players will do the gradually this is the akwai ga wasu nan masu kaman dan fa wannan da irin wannan amma nan na kafa sai na saman gido lokacin da ma ana kona dawo kuma ana kona na don ya tayi kamar just for some time that's what that's the African of this is God for time. As you see, not the just it.
just like squatting and they running forward. No, the horse they keep running in and out. And the guy ran in. Well, actually, I think they're like in distance. Why one night can you he is. No, this one is not the Leopold skin. Don't go buy fuel. I know I sent him that to go and I take the power. Okay, I take the power. Okay, when we No, got too many.
doki ma wutaccen doki doki ma wutaccen iya faɗa amma sai da ya aiki shi mu kan ma waye ka fahimci magana ba wai na ki gode bane ba ina magana ne gode shi da kai kana yana da Okay, I'll be fine. I go by one. Don't go inside the water. I won't go in. Come on, go. Ba kyata ba ko wanda zamu abin da same ta nan duniya gaba ta yawa shi yasa ka ga muke ta ya ta lallaban su gama lafiya matan nan kada na za ta je ne yawa sojan fitar Allah Yes, we have that because here I want to live just for You make it light now, but you are easy person. ba kifi a cikin kenan ko kifi ka je ke riba Gama.
Let's move. I'm a rough player. You couldn't believe the kind of player I'm playing with Let's go now. I'm not a horse rider, sir. Ah! He's not horse. He's not horse. Let's go down. Hi, Shelly. Za mu shiga muna so. Ni ma zan je Indiana inda za a bar mu kan. Sad. Okay, down to man. What we do when they say about they're not in which is easier for them to go down here. Okay, we can. They said they can go. We're going to meet you down there. Because climbing up is going to be hectic. So maybe a few security can stay with them. We'll take the car. We have a canoe for you, please. Ah. Eh? So what we're hoping is like hearing people go down so that we can get some good footage for the movie. If that's okay. Not so many We can all hang back while they go make the movie. Yes. Can you let them know that?
We don't need because we can see it from here, but then if the filmmakers can go. You can go back to this sound and then You can show us this side. Tell madam that it's what they look for you, madam. Well, madam, is it that you don't go? No airline. I don't have the airline. That's Zambuk for you. You will not be died yet. Go for a bed, Gary. Put on bed, Gary. Why laughing? Eh? Why is it that you wanted to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mai girma jimin Zambuk da kuma majalisarsa, baki da muke tafi da su, iyayen mata, yan press, barka mu da warhaka. A kafin mu ce komai za mu ɗaci mai girma ya zaɓi wasu na tsaya su buɗe mana taro da addu'a don shuru samun albarkacin ubangiji Allah da اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Madam Usha. Yeah, we do our thing gender. Yes. Amen.
appreciate you for the message you have granted unto your servants like Emirate. God, we ask even as we are starting this program that you started with us. You take control of everything we are going to do today. We ask, oh God, that at the end of this program, oh God, we shall benefit from it. Help us to be faithful workers unto this work. We pray in the name of Jesus that even as they will return, pray for mercy joy upon their lives in Jesus' name. We worship you because you have done it. We thank you because you will do even beyond our expectation. In Jesus' name we pray. Amen. To alhamdulillah Allah albarkaci wannan taro. A mai martaba wannan wanda ke ganin su a nan bakin mu daga waje daga Abuja da kuma daga Gombe. A wannan da take gefen ka na hagu ita ce shugaban mu na shugaban an fara magana ba ku aji kuna surutu. To yanzu an gabatar da wannan wace ce ne ita? Na? Kun shiru ku ji ku san su. Ba ku san su ba ban san su ba. Kun shiru mu ji su. Baya guriwa. Akwai kungiyar da dama suka zo shekaru biyu na suke taya mu raba magani wanda ake cin su ML Health Care da Empowerment Foundation wanda Madarita ita ce shugaba na ƙasa na cikin Najeriya wanda ta zo mana jihar Gombe take taya mu raba maganin su ciwon dundumi da makanta saukan gwiwa a fitsarin jini. Ita kuma akwai kungiyar da suke taimaka musu daga waje America. Wannan ita ce shugaba na wannan kungiya N4 ta zo Najeriya ta zaɓi jihohi kaɗan da za ta ziyarta ta gani da idonta. Gombe muna ciki. A Gombe kuma har ila yau da ta zo ba dukkan ƙananan hukumomi ta samu zuwa ba. Zambuk, Yamaltu, daga nan kenan kuna ɗaya daga ciki. Saboda kamar dai dukkan wannan wurare wurin ku shine na ƙarshe. Kun san mu ne na ma'aikatan kiwon lafiya daga tushe wanda muna tare da darekta ɗin Alhaji Haruna Daɗin Kowa. Wannan kuma shine shugaban wannan ciwon da aka nuna mata rashin kula wannan cututtukan suna ƙarƙashin da shine Alhaji Ɗan Muhammad. Wanda ita kuma daga wannan ma'aikata akwai deputy director Madan Talatu Dan Zaria. Su kuma wannan abokanan tafiyan kun san tun dama za a yi yaƙi akan nemo taimako daga nan a nemo taimako daga can wannan su kuma suna wakiltar sauran hukumomi na ma'aikatan gwamnati irin na ruwa ya haɗa labarai ma'aikatan a kura da zaizayar ƙasa dukkan mun haɗa gwiwa da muke tafiya. Dole ne aikin ba na mutum ɗaya ba ne, aikin ba na gefe ɗaya ba ne, aikin ba na gwamnati kaɗai. Shi yasa ma har ƙungiyoyi suka shigo suke sha'awar taimaka irin wannan yaƙi da irin wannan cututtuka da za a iya kawar da su. Domin daɗin ba a damu da su ba, sai aka zo aka gane suna lalata mutane suna mai da abubuwa baya sukan zo su hana su nakasa mutane. To da aka Allah Ubangiji ya sa tun da aka yi nazari aka samu wannan magunguna an zo ana ta raba su wa'ansu baya labarin kaɗan suke samu wa'ansu baya in aka yi bayani ba sa ma yadda su karɓi bayanin sai in sun ga ciwon a zahirance ko kuma wani sai in ya ga ciwon ya ritsa shi ya hana shi zama sannan ya yadda kafin nan kuma abin ya masa illa. To alhamdulillahi a gaba mai martaba sarkin Zambuk yana ɗaya daga cikin sarakunan da shi baya gaskiya yana iya ƙoƙari a yankinsa yana faɗakar da al'ummarsa yana tsayuwa ya yake ba da magani yana tsayuwa ya ga lalle magani in ba a same shi duka cikin wadaci ba yakan bi baya shine ma suka yi sha'awa su zo su gode ba tare da ɓata lokaci ba za mu kira santurakin Zambuk ya marabce da baki a madadin shi mai martaba hakimin Zambuk. A santurakin Zambuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baƙin da suka zo daga Amerika da Rita daga Abuja sauran baƙi daga jiha darekta da kuma mutanen local government muna marabcinku da zuwa da kuka zo wannan fada kuka zaɓi wannan gari da a zuwa ƙaddamar da wannan program a nan muna godiya. Kuma hakimin Zambuk yana ɗaya daga cikin wanda yake ba da goyon baya yana taimakawa kamar yadda ka faɗi yana sa jiki
duk program da za a yi an neme shi a Gombe a Abuja yana zuwa yana halartar wannan program kuma yakan zo ya sanar da mu duk abubuwan da ake ciki. Don haka muna marabce ku da zuwa wannan fadan yadda aka zo lafiya, Ubangiji Allah ya mai da kowa lafiya. Mun gode. Madam, we welcome you to Gombe State as well as Zambuk community or Zambuk district. They were highly impressed because by choosing Zambuk as one of our places of visit, they welcome you, all of you and your team, and we are very grateful. And as we have said, their district head is man of the people. He has been doing his best to see that all that have been allocated for Zambuk, he has been doing all his best to make sure that everybody has gotten the grants. He has been gathering all his awards to enlighten them on the process or on the importance of taking medicine and bendable and parents' appointment. And wherever he goes and anything for Zambuk, he used to fight and collect it for them, bring it back here to Zambuk. And he's ever ready, and whatever is expected of him, he's ever ready to do it. And once again, he welcomes you to his community, Zambuk. The next round is to invite Madam Rita, the president of Emirate and Empowerment Foundation, to come and deliver her remarks. Madam Rita, you're welcome to the palace of the district head of Zambuk. Our very dear district head, the director, Disease Control, Primary Healthcare Agency, Deputy Director, my colleagues in EHF, senior members of the End Fund, ladies and gentlemen, and the press. I want to thank you all very much. But I want to start by thanking the district head of Zambuk. The first time we went around the entire state, we decided we were going to see as many emirs and district heads as possible. And his was one of the places we visited. The warmth with which he received us and his assurances were not just lip service. When we went to the field, he was there with us. He was always calling me where there were challenges. He would call me and say, Madam, the people allocated to this area, I don't think they'll be able to do the work effectively. Can we add 1 or 2 more CDs? I said, please, sir, go ahead. I mean, it just shows that he was following the program step by step and was involved in every process. I want to take this opportunity to thank you, sir. And as soon as we knew that the CEO was coming, he was one of the first people I called to say, this is what is going to happen. We're coming to Yamaltu because we have to see the site. We're also coming to Zambuk because I know that in him we have a father, we have a brother, we have a friend, we have a supporter. I want to thank you once again. Now, some of you may have been here in the past when we've come to visit the district head and we told him all that we were planning to do. I want to tell you today that this was made possible through the funding we got from the End Fund. But for them, we would not have been in Gombe State. And so I want you to join me in welcoming the CEO to Zambuk. She and her senior team have come to see what we are doing here. Because I believe they must have a reason for wanting to come to Gombe State. Gombe State of all places. You know, a lot of people don't want to come to the Northeast. Then that she decided to come to Gombe State actually made me so excited. And I said, we all have to be here to welcome them. So I thank you all for joining me to welcome them. Our dear district head, I have told you before, and you are aware,
that we are helping, working with the states, the primary health care agency. We're also working with other line ministries, the Ministry of Health, Information, Environment, because we are all stakeholders. And we have been distributing medicines to control onchocerciasis, river blindness, lymphatic filariasis, elephantiasis, schistosomiasis, bilharzia, and soil-transmitted ailments. And I believe that everyone here must have seen the CDDs visiting your homes, right? Yes. Yes. So I want to thank you for your cooperation. We will continue to do that until we are able to bring these diseases to a total end or total control. With the support of our funders, we are rest assured that we will be able to continue to do this work. And we expect you to please continue to support us in every way you can. The CDDs who volunteer to work, we expect them to do their work diligently, make sure that every house is covered. And we told the health workers, if you find people with elephantiasis, let us know. If you find any condition that you think is of health concern, let us know through the health workers or through the NTD coordinator so that we can support you even more. Now, my dear district head, we told you we were going to do eye care. Now we're going to do eye care for the state because first, I'm a foundation. Actually started doing eye care in 2005. When we started the first outreach and we found that a lot of people were partially blind or totally blind. And so we started eye care. We do not have funding for eye care, but eye care is a program that brings so much joy to both the beneficiaries and even the donors, the charity people. And so we would like to continue that. But the beauty of it again is that part of what we should be doing under the sponsorship of ENFO is looking for people with tracheasis. And so we have started, we flagged off the eye care program today, and it will be on tomorrow in Gombe. We're seeing at least 600 people today, and I believe there will be more people tomorrow because word would have gone around. We have 4,000 glasses in the state that we want to give out to people who need them. Our dear district head, we have not forgotten Zambuk. We're going to go around the state, funds available. We're praying that we will have the resources. We would like to go from local government to local government because we do not even know where to find the tracheasis. So we have to keep screening to pick them out from the public. So we are certainly going to come to Zambuk. That is definite. Our dear district head, I also told you that we took interest in cancer prevention many years ago because there's hardly any family that has not suffered or does not know somebody who has suffered from death from cancer. And the highest killer cancer diseases are of women are breast and cervical cancer. For breast cancer, what we do is we teach the health workers to be able to teach all the women who come into the hospital on how to do self-breast examination. And if a woman examines her breast regularly and you find a lump and you go to the hospital, your life can be saved. Because at that stage, they can take it out. And then for cervical cancer, we are employing a very simple method called visual inspection with acetic acid, which is so simple. In 3 minutes, you can find precancerous cells with a drop of acetic acid. And right there and then, you can treat precancerous cells when you see them with cryo. No injection, no incision, nothing.
It's so simple. And this is the method we are going to also adopt in Gombe State. We're already doing that in Edo State. We've already supported so many states, including Kano, Taraba, and other states, to start that program. We're going to start in Gombe. We already have 5 cryo equipment and 3 cylinders in Gombe. They're here that we're going to start off with. And I can assure you that Zambuk will also be one of the areas. Because they say, you know, a good turn deserves another. The district head is so committed to the work we are doing, and so we also have to be committed to him whenever we're thinking of having programs. And our dear district head, I want to inform you that they are here and they've been to a few places, and Zambuk is one of the places we've come, and we want to do mass administration of medicine here. We want to go from house to house to treat people, to show them that we have been receiving these medicines. Have we not? Yes. And the health workers and the CDDs, I hope they are here and they are ready. So you show us what you have been doing, and I want to tell you that we appreciate you and we ask God to bless you. Finally, I want to thank you, our dear district head. Thank you so much. Thank you, Dad. Actually, I love what you say. And I want to appreciate the district head for what he has done so far. Because it is his efforts that brought about all these things. We have been supported by him actually. The only thing I would like you to do it the more is to still educate the people out there. Because there are some challenges that when they go out, there's a particular place they go. And somebody was saying, even if they did not take the medicine, there's no problem. They should just go because they have been paid. So I want the district head to still enlighten people that these are very important, and they should know how to talk to them, they should be polite to them, they should accept them because they are there to help, and they have not been paid. They just give themselves for this work. So I still want to appreciate everything that's going on. Everything is fine, everything is going on well. That's the only thing. Thank you. Kaɗan daga cikin bayanin da ita mata rike yi bayani ta yi bayani akan irin halin ka da hakimin Zambuk ya ba su irin damuwa da yake nuna duk lokacin da kawo magani ya karbi ta maimaita shi ya ba su sha'awan duk abin da za su yi kuma baki ne za su iya kawo su nan su zo su gode masa domin saboda yana ɗaya daga cikin sarakunan da bayi da kiwiya bayi da kwaɗayi yana da haƙuri yana da kuma tabbatar kowa a yankinsa ya samu wannan maganin ya amfana. Bayan wannan ta yi bayani akan akwai abubuwa da yawa da ta zo za ta taimaka a jihar Gombe. Kaɗan daga ciki yanzu ana screening ɗin masu matsaloli na ido a Gombe a yanzu aka yau aka fara. Ta kawo gilashe guda 4,000. Yanzu ana ta duba wanda ya cancanci a bashi gilas za a bashi. Wanda ya cancanci za a yi idonsa aiki za a ware su a sa musu rana zuwa wani lokaci a zo a musu aiki. Amma a Gombe yau aka fara shi da gobe. Ba kuma fa a Gombe ya tsaya ba. Yanzu aka sake samu kayan ƙari na gilashi kuma nan yana tafi da masu riga sun yi odansa. Za a zo ƙananan hukumomi amma ta ce in har za a shigo ƙananan hukumomi ta yi alƙawari za a zo a je ta santa ɗaya a Zambuk domin saboda. Na biyu har ila yau ta yi magana akan ciwon menene daji go. So happy to be here from the End Fund. Rita said that some people wonder why we came to Gombe. And maybe not everybody from America comes to Gombe. I think after you meet Rita,
you know why we're in Gombe. Rita is an amazing champion for Zambuk, for Gombe. And I actually have been hearing about Rita for a long time, for many years. And I've been hearing she's a powerful woman, she's an incredible actress, she's so passionate, she makes things happen, and I get some credit, I get to stand up here and speak, but actually I just get to raise funds and approve the final projects, but actually if it wasn't Rita, working alongside Jamie, who helps work side by side with Rita designing the programs, this would have never happened. And if it weren't for my colleague James, who works on communications, he said, we need to go to Gombe and film the story, document the story of everyone in Gombe making this happen so that we can tell the whole world. Yeah. We would not be here today. So our goal is to film this story, take notes on what you tell us, and be able to share this not only throughout Nigeria, but throughout the 30 countries that we work in and throughout the world, because we really consider this such a wonderful success. So thank you. I think also, for us, we want to really just listen and hear. I'm very excited to hear that many of you have already taken the medicines. I'm curious, by a show of hands, how many have already taken your medicine so far? How many have taken the medicines for mass drug administration? How many people have already? Well, I know this year, how many? No? How many last year? Last year, okay. How many? This week, you will take to them. You will speak. Yes. How many of you are community drug distributors here? How many have helped? CBDs. Yes. Oh, wow. Fantastic. How many of you have talked to your children about how to prevent these diseases? Kana tambayan ku iyaye nawa suka faɗakar da matan su domin yayan suka zo da yaran su ko iyaye nawa daga cikin ku faɗakar da yayan ku muhimmancin shan wannan maganin kuma sun sha. Almost all. Oh, fantastic. I do see them. Wonderful. Well, we are really happy to be here. We're excited to listen to you. I don't know if it's possible to ask if this group has anything that they want to say to us. If there's anything that you would like to tell us about being a CDD, we're here to listen. Anything that you wanted us to take back to the End Fund or to the United States, we would love to hear your stories as well. Yeah, just wider. Yep. Hey, James. Yeah. The thing is, if we can stop for a second, we definitely don't want to take the photo. There's like so many people here they would never do this. We just did an interview with a woman who was like, basically it sounds like it's one person giving one person a pill. And now there's like a crowd and there's a light on a phone. Oops, sorry. And so, sorry. Oh. It's just, it's really, everyone feels like it's a movie if there's a lot of people filming. So we'll give you our footage. Okay, give me footage. Then you don't have to worry about like more lights and phones and everything. What about the people? Are they still too much? Okay, okay. Please go ahead, sir. Okay, go ahead. Start with this one. Yeah, just wider. James. The thing is, but wait, can it? See now. Alright, this is what you're getting. Alright, don't look at me though. Can he not look at me? Yeah, that's great. Can you tell them not to? No, don't look at